Hello everyone, a very good noon and welcome to Ssc for Students. Ssc for Students Ssc Chsl Express Class 9 এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি এসপি ম্যাম একে শ্বেতা বাসু। ওয়েলকাম টু Ssc Chsl Express Class 9 যেখানে আজকে আমরা CHSL Tier 1 Fill in the Blanks PYQ করব। অর্থাৎ আমাদের গত বছর বা তার আগের বছর CHSL Tier 1 থেকে কী কী কোয়েশ্চেন্স আসে সেগুলো দেখব এবং তার সঙ্গে অতি অবশ্যই আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবো সেই PYQগুলো। তাহলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং দেখে নেওয়া যাক আজকের প্রথম প্রশ্নটা কি। আচ্ছা, তোমরা যারা ভাবছো যে ম্যাম তো ইউজুয়ালি সময় দেয় বা ভাবার জন্য টাইম দেয় আনসার বলার জন্য, তাহলে এখন কেন দিচ্ছে না? এটা না দেওয়ার পেছনে কারণ একটাই, কারণ হাতে আমাদের সময়টা সত্যি বড্ড কম এবং আমি চাইছি কম সময়ে যত সংখ্যক প্রশ্নটা করানো যায়। তো সেই জন্য তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা রেকর্ডেড ভিডিও দিচ্ছ তাদের জন্য তো স্পেশালি, যে তোমরা চাইলে পরে যখন কোয়েশ্চেনগুলো আমরা পড়ছি তখন পজ করে নিচ্ছ, কোয়েশ্চেনটা যখন পড়ছি নিজেরা আনসারটা বার করে নাও বা বুঝে নাও কোনটা হচ্ছে, এবং তারপরে আমি যখন আনসারটা সঙ্গে সঙ্গে রিভিল করছি প্লে করে নিই, নিজের আনসারের সঙ্গে মিলিয়ে নাও, ব্যাস তাহলেই হয়ে যায়। যদিও চাপ খাওয়ার কিছু নেই, কারণ এই প্রতিটা PYQ লজিক এর আগেও আমরা করেছি, PYQগুলোও করেছি, অ্যান্ড দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর ডুইং CHSL কোয়েশ্চেন্স বা CHSL PYQ। এর আগেও আমরা 12টা বাজার আগে 12টা PYQs প্রতিদিন এই সেশনে আমরা প্রচুর PYQ সেশন করেছি। কম করে হলেও আমরা মিনিমাম 10 থেকে 11টা ক্লাস তো করেইছি, 10টা ক্লাস তো করেইছি CHSL PYQ, এবং ইম্পর্টেন্ট রেপিটেটিভ এবং এক্সেপশনাল লজিকের কোয়েশ্চেন্সগুলোই। তো ডেফিনেটলি সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই ক্লাসটাও কিন্তু অবশ্যই দরকারি, এবং স্পেশালি লাস্ট মোমেন্ট PYQ রিভিশন, এবং তার সঙ্গে থাকছে শনিবার দিনকে মক টেস্ট, যেটার আনসার ডিসকাশন হবে সোমবার দিন, এবং অতি অবশ্যই সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে থাকছে কিন্তু CHSL এর সাজেশন, যেটা আমরা CGL এর সময় করেছিলাম রেপিটেটিভ PYQ সাজেশন, কিন্তু CGL এর মতো CHSL এও থাকছে। তো অতি অবশ্যই চোখ রাখতে হবে Ssc for Students এর পর্দে এবং ফলো করতে হবে এবং তার সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে হবে। তো দেখে নেওয়া যাক আজকের এই সেশনের প্রথম প্রশ্নটা কি। তো আমি তোমাদের প্রশ্নটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও একবারে বলে দেবো, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কি না, একসাথে আমাদের টাইমটা বেঁচে যাচ্ছে, আমরা অ্যাট এ টাইম কোশ্চেনের আনসার করে ফেলছি। Everybody knows that the future of a life Everybody knows that the future of all life on earth will be dash if people don't control the contamination of the environment. Dangerous হবে না, it's endangered। কারণ এখন যদি আমরা নিজেদেরকে না কন্ট্রোল করি, এখন যদি আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি যদি সচেতন না হয়, তাহলে এখন হাই টাইম, এরপরে কপালে যথেষ্ট প্রকারের দুঃখ আছে। Coming to next question, when we believe that our mind is thoughts at the same time, what actually is happening is that thinking dash thoughts are dash so as to seem quick simultaneous। এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটাতে টাইপিং এরার রয়েছে। কোয়েশ্চেনটা কোনো কারণে মানে যখন দেওয়া হয়েছে তখনই কোয়েশ্চেনে কিছু টাইপিং এরার ছিল, তো এই কারণে এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি বলবো অমিট করা বেটার, বিকজ এমন নয় যে কোয়েশ্চেনগুলো এরাইম করছি, আমি তোমাদের সামনে এখনই প্রথমবার করছি। এই কোয়েশ্চেনটা ইটসেলফ কিন্তু টাইপিং এরার আছে, সো এই কোয়েশ্চেনটাকে কিন্তু না করাটাই বেটার। সো লেটস omit this question and go to the next question. Okay, next one. My grandfather was a farmer and he dash 3 acres land. Very easy, he cultivated 3 acres land. নেক্সট কোয়েশ্চেন, CHSL খুব সোজা প্রশ্নই আসে, কঠিন কিছু আসে না। ভোক্যাব পার্টটা CGL এর তুলনায় একটু এক্সটেন্সিভলি আসে, এবং ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আর স্পেলিং চেকটা কিন্তু গত 2 বছরে বেশ কঠিন এসছে। CGL এর তুলনাতে CHSL এর তুলনাতে অনেকটাই কঠিন এসছে। সো স্পেলিং চেক আর ভোক্যাবের ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, এই দুটো পার্ট কিন্তু অতি অবশ্যই ভালো করে প্র্যাকটিস করো। সোমবার এবং মঙ্গলবারে এই দুটো পার্ট আমরা করেছিলাম, তো যারা এই ক্লাসটা মিস করেছো অতি অবশ্যই কিন্তু সেখানে গো থ্রু করো। Coming to the next question, the dash crowd gave their newly elected leader a magnificent welcome. Noisy crowd হবে না, troublesome বা melancholic crowd কোনোটাই না, jubilant crowd, মানে একদম মানে স্বতঃস্ফূর্ত তরতাজা crowd. Coming to our next question, the writer declares that dash children of their childhood is a criminal act. The writer declares that robbing children of their childhood, কিচ্ছু না, জাস্ট ভার্বটাকে সঠিক ফর্ম অফ টেন্স নেওয়া হয়েছে, robbing children of their childhood is a criminal act. Okay, next question, Asha was made a fool by her friend. Asha was made a fool by her friend, তাহলে এখানে কি হবে, Asha was made ডেলিবারেটলি আ ফুল। অনেক সময় কি হয়, কোন পার্টে ব্ল্যাঙ্ক আছে সেটাও দেয় না, অনেকটা স্পটিং এরারের মতো করতে হয়। তো আশা ওয়াজ ডেলিবারেটলি মেড আ ফুল বাই দেম, ডেলিবারেটলি
অনেকে ইনোসেন্টলি লিখবে তা কিন্তু নয়। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সাজেস্টেড কোয়েশ্চেন, কারণ এটা কিন্তু সিজিএলেও রিপিট হয়েছিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, মানে একই কোয়েশ্চেন একই বছরে বা অন্য বছরে সিজিএল সিএইচএসএল রিপিট হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, তো যারা তোমরা ভাবছো যে শুধুমাত্র আমি সিজিএল প্রিপেয়ার করেছিলাম, সিএইচএসএল এর তো বেশি দিন ধরে প্রিপারেশন নিতে পারিনি, আমি কি পারবো? অফকোর্স পারবে। Next question, manpower exports and overseas recruiters commonly dash in illegal business practices for short term. Again, manpower exported and overseas recruiters commonly indulged in illegal business practices for short term monetary gain. এই মনিটারিটা কোথায় হবে সেটা বলেনি, এখানে হবে। অনেক সময় এরকম ভাবে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন দিয়েও দেয় যেখানে ফিল মানে ব্ল্যাঙ্কটা দেওয়া নেই, বাট অনেকটা স্পটিং এররের মতো উই হ্যাভ টু ফিগার আউট। Next question. Okay. One day I was handed a few volumes of new literature unlike anything I had ever read before, and so captivating as to make me utterly forget my hopeless state. এটাও ভীষণ সাজেস্টেড সিজিএল এর এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল, মানে প্রয়োজনে পড়েই বুঝতে পারলাম কোন আনসারটা হচ্ছে। নেক্সট, the roof dashed the weight of the snow, the roof collapsed under the weight of the snow. এটাকে আমি সাজেস্টেড বলবো না, বাট এটা করে রাখা ভালো যে প্রপারলি কোন প্রেপোজিশনটা ইউজ হয় সেটাও কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে আসে। নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। My success was complete and the delighted directors dash me the privilege of developing automatic regulators which were much desired. The delighted directors accorded me the privilege, মানে সম্বোধন জানালো প্লাস রেকগনিশন দিল, খুশিও হলো, সব মিলিয়ে accorded. Next, she was laughing from the dash exuberance of the performance, from the sheer exuberance, perfect exuberance থেকে হাসে না, আটারও হবে না, টোটালও হবে না, sheer exuberance একদম মানে গা কাঁপানো, শরীর কাঁপানো হাসি যাকে বলে, কাতুকুতু দেওয়া হাসি যাকে বলে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, as soon as she opened the cages the birds কোনটা হতে পারে? the birds flew away, খুব সোজা, এবং আমি বলবো যেহেতু কোন প্রেপোজিশন বা কোন শব্দটা ফিট ইন করছে সেই জন্য দেওয়া, একটু ভালো করে এই সেন্টেন্সেসগুলো কিন্তু অবশ্যই করবে, flew away. Coming to the next question, we need to pay full attention for this particular question just because this question is having a lot of options with a lot of blanks here. Okay, let's read. The minute you start dash and tolerating dash, it becomes the new norm and the slide begins, and therefore we must constantly dash to give our best and be recognized, not simply to aim to do just enough to dash we don't get found out. The minute you start compromising, compelling, conjecturing, contradicting, কোনোটাই হবে না, কেউ মানুষ নিজে থেকে কম্প্রোমাইজটা আগে করে। The minute you start compromising and tolerating mediocre, it becomes the new norm and the slide begins, and therefore we must constantly strive, এটাই হবে clearly. We must constantly strive to give our best and be recognized, not simply aim to do just enough to ensure that we don't get find out. আর যেই মতো কম্প্রোমাইজ করা শুরু করে ওটাই চলতে থাকে, এবং তারপর আমরা চেষ্টা করি যে কম্প্রোমাইজ করে এবং ব্যাপারটা থেকে আমরা যতটা সম্ভব লোকের চোখের সামনে না থেকে একটু আড়ালে থাকতে, যাতে মানুষ বুঝতে না পারে যে আমি এই কম্প্রোমাইজটা করলাম। খুব সুন্দর প্রশ্ন, খুব মানে এটা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট টাইপস কোয়েশ্চেন, খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন, আই উইল মার্ক দিস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ওকে লেটস সি হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার। Ramu went with his friends on a trip to explore new paths. Very easy भाई, इससे आसान question हो ही नहीं सकता। Okay, next question, we should dash his outfit, alter his outfit, और outfit के साथ सिर्फ alter या change इस type का words ही होता है। Next question, okay, a student dash in ragging, a student dash in ragging can be expelled from the institution, a student indulging in ragging can be expelled from the institution. Next question, okay, if you had consulted me I would have dashed you, if you would have consulted me I would have advised you. Very easy to find out. I'll try to do all the 50 questions that we have here, सारे questions हम कोशिश करेंगे करने के, देखते हैं कितना हो सकता है टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले सेंटेंसेस बहुत आसान भी आ रहा है, दैट्स वाई। ओके,
A note of dash during the leaders meeting at the UN. A note of discord surfaced. ऑप्शन बी. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए स्टार मार्क्स दे रही हूँ. प्लीज़ मेक श्योर इट्स क्लियर. अ नोट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस नहीं होगा, ग्रीवेंस भी नहीं हो सकता है नोट के अंदर. स्ट्राइप सरफेस मूव ये हो सकता है, लेकिन द रॉबर्स ड्यूरिंग द लीडर नहीं होगा. सो इसलिए अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड सरफेस्ड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है. Before that I just need to have a little water. Alright, coming to the next question. In a dash move, the robbers chose their next place of attack over 255 km away from the locations they had earlier dashed in diverse. In a shrewd move, नॉबल मूव तो होगा नहीं, करप्ट मूव नहीं होगा, करप्टेड हो सकता है, राइटर्स मूव भी नहीं होगा. ऑप्शन सी. ये बहुत आसान था, फिर भी मैं ये स्टार मार्क दे रही हूँ जस्ट बिकॉज यू शुड प्रैक्टिस दिस लेटर. In a shrewd move, the robbers chose their next place of attack over 255 km away from the locations they had earlier targeted in diverse. Targeted এই শব্দটা থেকে আমি বার করতে পারলাম যে কোনটা হবে. সো ওরকম ওয়ার্ড যদি বুঝতে পেরে যাও আর কিছু দরকারই পড়ে না. ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন. she's been off work with an upset stomach. स्टोमक के साथ हमेशा अपसेट ही रहता है. इट्स लाइक अ मोडल वर्ब. नेक्स्ट वन. नॉट लाइक अ मोडल वर्ब, ये मोडल वर्ब ही है. द चिल्ड्रन सैट डैश द टेबल्स. द चिल्ड्रन सैट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर हम बैठते हैं, अबव नहीं. ओके, नेक्स्ट. वी लव टू गो टू द सी. इससे आसान क्वेश्चन पता नहीं क्यों CHSL में इतना आसान देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है. तो आप देख सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स में ईजी टू डिफिकल्ट सारे टाइप का क्वेश्चन CHSL में आया था. তো কোনো পার্টিকুলার একটা ওয়ে ফলো করে গেছে তা না, সব রকম এসছে. এটা আমি আবার একটু বিমতে ভাই. হয় ডিফিকাল্ট দাও না ইজি দাও, মাঝামাঝি কেন দাও ভাই? সব রকমেরই দাও, সব রকম মিলিয়ে দিও না, মানে মাঝামাঝিও দাও, ঠিক আছে. সব ডিফিকাল্ট সব ইজি কেন দেয় জানি না. যাই হোক. ভেরি কেয়ারফুলি আই ড্যাশড দ্য ট্রি. I stalled the tree. I starved the tree. I stormed the tree. I stalked the tree. একমাত্র স্টকটাই হতে পারে এবং ট্রির সঙ্গে টেন্ড্রিল. সো সেন্টেন্সের প্রথম লাইন পড়ে একটা আইডিয়া হতে পারে কোন অপশনটা হতে পারে, বা বাকি শব্দগুলো মিলছে কিনা এটাই দেখার পালা. Very carefully I stalked the tree I have referred to and avoided contact with the creepers. The upper tendrils, very easy. The upper tendrils, upper roots नहीं हो सकता है. The upper tendrils and leaves of which might have been visible from where the tiger was lying. I climbed to the fork where I had a comfortable seat and perfect concealment. Very easily the correct answer is option D. अगर लगता है आपको कि ये कोई और आंसर हो सकता है कि ऑप्शन डी होगा, आप एक बार शांति से बैठिए, फिर ऑप्शन पूरा वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सारे ऑप्शंस को फिट इन करने की कोशिश कीजिए, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि अलग कोई आंसर हो सकता है या नहीं. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, let's see. Many times dash starts with the creative dash and the enduring passion of a single individual. ये दो अलग वर्ड है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. So many times innovation starts with the creative spark and the enduring passion of a single individual. Very easy है, तो बोलिए हो जाए. Next one. Towards the end of February, the weather turned very mild. Weather slight insipid theme কোনটা হতে পারে না, mild. Easy. আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি স্টার মার্ক দেবো. এগুলো একটু অন্যরকম, এগুলো রেপিটেটিভ না, এগুলো জাস্ট একটু অন্যরকম কোয়েশ্চেন. নেক্সট. A diary entry is a dash account of one's day and is a very useful tool for celebrities. So basically a diary entry is a personal. So personal অনেকগুলো শব্দ রয়েছে. Very clearly the correct spelling is option number D, personal. Next question. We would have loved to stay innocent like children all our lives. Children के साथ सिर्फ innocent word ही जाता है. আচ্ছা, এবার আসছে একটা বেশ অন্যরকম শব্দ, ভালো করে দেখবো কোনটা যেতে পারে এখানে. দ্য মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট 2005. Mahatma Gandhi NREGA, and we all know about the same hopefully, aims at enhancing dash security of household
बैलेंस सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, लाइवलीहुड सिक्योरिटी। बाकी সেন্টেন্সটা পড়ারই দরকার নেই, মানে দরকার তো অবশ্যই আছে, মানে এইটুকু পড়লেই আমরা বুঝতে পেরে যাই, মানে সিকিউরিটি শব্দটাই বুঝিয়ে দিলে কোন শব্দটা হতে পারে। লাইভলিহুড সিকিউরিটি অফ হাউস হোল্ডস ইন রুরাল এরিয়াস অফ দ্য কান্ট্রি বাই প্রোভাইডিং অ্যাট লিস্ট 100 days অফ গ্যারান্টিড ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট, 100 দিনের কাজ যেটা। Alright, coming to the next question. Okay, since I liked him a lot, I asked him out. Asked him out मतलब বাইরে যাওয়ার জন্য বললাম, অনেকে বললো I called him out, যে বাইরে ফোন করে ডাকলাম না, I asked him out মানে আমার ওকে পছন্দ, মানে তুমি কি আমার সঙ্গে বাইরে যাবে, I asked him out. The next question. Okay, as reviews the events of my past life, I realize how dash are the influences, how subtle are the influences that shape our destinies. How crude हो सकता है, लेकिन crude is only for the bad or evil part, so how subtle the influences are the influences that shape our destinies. এরপরে প্রশ্নটা আবার একটু অন্যরকম, let's see. Other countries of comparable, দেখো সবসময় একটা জিনিস বলি, এটা আমার নিজস্ব একটা বাজে সাইকোলজি, যে একটু বড় লেন্দি কোয়েশ্চেন দেখলে আমার ভেতরে কেমনটা হতে থাকে যে এটা আবার কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন, বাট এটা এমন মানে নেই যে সেটা শক্ত হবেই। Other countries of comparable size and exposure to information communication technologies (ICT) have adopted a decentralized organizational structure, liberal policies, and dash dispute comprehensive dispute कभी भी narrow dispute, short dispute हो सकता है, लेकिन एखाने होबे ना, restricted dispute तो है ही ना, comprehensive dispute resolution mechanism deployed state of the art, মানে বাকিটা পড়ার দরকারই নেই, এটুকু পড়লেই হয়ে যায়। আবারও বলবো এই সেন্টেন্সগুলোকে একটু ভালো করে পড়লে হয়ে যায়, বড় মানে যে ভুল হবে তা কিন্তু একদমই নয়, এটাই হচ্ছে বলার মেইন জায়গা। Coming to the next question. Gifting is generally taken to dash if only you have easiest act to the part with something in your heart. Gifting is generally taken to perform if only you have easiest act to the part এখানে টুটা এক্সট্রা, to the part with something in your heart possession, মানে মনের ভেতর যদি কিছু থাকে, যদি কোনো ফিলিংস আর ভালোবাসা থাকে তখনই গিফট করা উচিত, জাস্ট ফর্মালি কিছু করা উচিত না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হি ইজ in shining dash armor. He is in shining knight armor. Very easy to find out. Next question. I suggested her 2 dash dates both in the coming month or just a few days from each other to start her singing practice. I suggested her 2 alternative dates, or alarming adverse hoy na, alternating date hoy, but ekhane hobe alternative date, so option clearly option number C. I suggested her 2 alternative dates both in the coming month or just a few days apart from each other to start her singing practice. এখানে হবে apart from each other, এখানে the blank টা দেয়নি, এইভাবে অনেক সময় কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে। Next question, we love to swing from the branches over the pond. Very easy. Next, to dash control the judge's decision, justice and impartiality. 2 principles control the judge's decision. Next question, বেশ সোজা আসছিল কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত। Okay, growing up in Bengaluru, I have watched the city grow and dash at its seems welcoming as its own all the dash populationের সাথে নেটিভ চলে, লোকালও চলে, ফরেনও চলে, মাইগ্রেন্টও চলে, মানে ওই জায়গার পপুলেশন বা অন্য জায়গা থেকে আসা পপুলেশন বা ওইখান থেকে চলে যাওয়া পপুলেশন, ইমিগ্রেন্ট, মাইগ্রেন্ট, ফরেন, নেটিভ, লোকাল সবগুলোই চলে। তাই নেটিভ হবে না, কারণ নেটিভ পুরো দেশ জুড়ে, তো ওখানে নেটিভটা হবে না, তো কারণ ব্যাঙ্গালোর ইজ নট নেশন, তো নেটিভ সিটিজেন ওখানে হবে না, অন্য শব্দগুলো হবে লোকাল, মাইগ্রেন্ট, ফরেন, এগুলো। অল দ্য পপুলেশন ইন সার্চ অফ জবস অ্যান্ড প্লেসমেন্ট, তো এখানে হবে মাইগ্রেন্ট, যারা এখান থেকে ওখানে গেল। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন নাম্বার সি। গ্রোয়িং আপ ইন বেঙ্গালুরু, আই হ্যাভ ওয়াচ দ্য সিটি গ্রো অ্যান্ড ফ্লেক্স মানে একদম প্রপার জায়গায় ফিট অ্যান্ড পারফেক্ট হওয়া, এটার একটা মানে, আর একটা মানে হচ্ছে সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে, মানে টেম্পোরারি থাকছে সবকিছু, সবসময় চেঞ্জ হচ্ছে, দুটোই মানে ফ্লেক্সের দুটো মানে দুটোই হয়। Coming to next question, the young global leaders community is and dash for a and আছে, তো হ্যাঁ সবগুলো হতে পারে, সবগুলোই বাবল আছে, is and dash for a dynamic community of exceptional people with a vision,
courage and influence to drive positive change in the world? Clearly the answer is accelerator. The young global leaders community is an accelerator for a dynamic impediment hobe na, is an impediment for a dynamic hobe na, input hote pare, effort hote pare, but better to say accelerator. The young global leaders community is an accelerator for a dynamic community of exceptional people with a vision, courage and influence to drive positive change in the world. Alright, coming to the next question. Constructive thinking should be developed through dash reading, very easy, extensive reading. ভালো পড়াশোনার মাধ্যমে বা ভালো নলেজ গেইনের মাধ্যমে ভালো ভাবনা চিন্তা আসতে পারে। Next question. In the Second World War, the British dashed thousands of सो कार्ड लिखा हुआ है जिसका कोई प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और कुछ हो ही नहीं रहा है, सो इट इज़ बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी जो हुआ है, आई मीन क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें कुछ गलती है, सो इट्स लेट्स गेट रीड ऑफ द क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, let us see what it can be here. Okay, a major dash of the modern times is that we have come to assess that creation is to the material interest of us. The Homo sapiens has cut the inhabiting earth, which relationship we otherwise enjoy with other constituents of creation. Anyone, any guess? Please read the question very quickly. And ये actually काफ़ी easy भी है. ये actually काफ़ी easy भी है. Anyone, any guesses? Yes? I'm waiting. I can see few people present here. Let's reveal the correct answer then. A major accuracy of the modern, ये बहुत easy था, আমি জানি না কেন তোমরা পারলে না, এত বড় সেন্টেন্স কিন্তু এটা খুব ইজি ছিল বলে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছিলাম বারবার. A major accuracy of the modern times is that we have come to assess that creation domineering is to be the maternal interest of us. The Homo sapiens encumbering has cut the inhabiting earth, and the Homo sapiens has cut the inhabiting earth, which encumbering relationship we otherwise enjoyed with other constituents of creation. This was little different because बहुत सारे blanks एक साथ थे and যেগুলো দিয়ে এই blank টা তৈরি হয়েছে সেগুলো অন্যরকম, but otherwise এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন বা difficult না. Alright, coming to next question. Okay. We have already said that inconsistency is not a matter of dash education or lack of logical dash. We have already said that inconsistency is not a matter of inadequate education or lack of logical rigor. Quite easy. Next question. আবার অনেকগুলো শব্দ রয়েছে, দেখা যাক কি হয় এখানে. The app gets Larry's parents involved in the learning and improvement process. Improvement hobe ekhane T. Improvement lekha ache. Improvement process, sending them advice about Larry's behavior and process, and recommending motivational they might undertake that are dash to Larry's situation and the program dash about his attitude and behavior. মানে 1 2 3 তিনটে আছে. Get Larry's behavior and progress, and recommending motivational interpolation, intervention, interruptions, intervention. Clearly motivational intervention বাকিগুলো চলেই না, so clearly it's option number C. Motivational interventions they might undertake that are targeted to Larry's situation and the program inferences about his attitude and behaviors. Easy. Coming to next question. She swallowed dash
her breakfast in a hurry. She swallowed down. Option number D. She swallowed down. Next. Funny stories made me and my brother giggly. Again option number C. Next. We are asking him to dash the deadline. Extend the deadline. ये तो सब সময়ের ব্যাপার। টিচার বলো, চাকরি জায়গা বলো, সব জায়গাতেই বলি যে একটু সময়টা বাড়ান না, একটু সময়টা বাড়ান না। অল টাইমের ব্যাপার। নেক্সট। The world is constantly living in risk, uncertainty and fear of death. Quite easy. Next question. When we met first, it was very difficult to dash ice, break the ice. এটা ভীষণ suggested. এটা EDM এও CGL এ বারবার এসছে। এইবার CHSL এও গত বছরে এসেছিল। তো this question is very important. Okay, so total we have 56 questions in the last to last year of CHSL fill in the blanks PYQ. Right now we are in the 50th question and we'll try to solve all the questions. मतलब পুরো 56টা কোয়েশ্চেন 56 কোয়েশ্চেন্সই আমরা আজকে করব। তো এবারে আমরা করছি 50th কোয়েশ্চেনটা, দেখে নেব কি হবে এখানে। ওকে, Tagore and Gandhi were undoubtedly the two outstanding and dash figures of India. Activating, resuming, appreciating figures of India, but dominating figures sounds better. ডমিনেটিং অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েটিং দুটোই চলে, বাট ডমিনেটিং মানে অর্থাৎ বাজে সেন্সে না, মানে ওনারা এতভাবে আমাদের হেল্প করেছেন বা এতভাবে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স, হেল্প কথাটা চলে না, এতভাবে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করেছেন বলেই আমরা আজকে এরকম একটা জীবন মানে লিড করতে পারছি। তো সেই জন্য ইটস ডমিনেটিং, বাট ইন্সপায়ারিংটা এই ইন্সপায়ারিং না, তো অ্যাপ্রিশিয়েটিংটাও কিন্তু ঠিক না, ভুল না, ওরাও ঠিক হতো। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। She raced dash towards the train. She raced frantically towards the train. মানে আস্তে আস্তে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর কি রেস করলো, রেস্ট। এটাও হয়, মানে একদম এত রেস করা যাকে বলা হয়েছে, একদম ফ্র্যান্টিক্যালি ভয় কাঁপতে কাঁপতে যে কোনো করতেই হবে, আমাকে এটা পারতেই হবে, করতেই হবে, মানে এত সেই ব্যাপারটা মোটিভেশনটা ভেতরে নিয়ে নিলাম যে আমি যে কোনো মানে উখড়ে নেবো, এরকম একটা ব্যাপার। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। The young kid tried to speak his tongue and seemed to dash, but the roof of his mouth and his lips refused to move. The young king tried to speak his tongue and seemed to cleave to, but the roof of his mouth. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্রেজের ওয়ার্ড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, 53rd question. Any resemblance of a character in this book to a living person is dash incidental, is purely incidental, মানে সব সমসাময়িকভাবে জাস্ট ইনসিডেন্টলি হয়ে গেল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, সেকেন্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডেজ ক্লাস। I never could quite get the idea of dash mind that I should do teaching, yet I feel a great deal of satisfaction with the pastorate quite easily. Get the idea out of my mind. মাইন্ডের সঙ্গে সবসময় আউটই হয়, out of my mind. Very easy. And finally coming to the last question for today's class and also the last question of this entire fill in the blanks PYQ session of CHSL. Let's read the question and try to find out. Last question of course একটু অন্যরকম তো হবেই। তিনটে শব্দ তিনটে জায়গায়, অনেকটা সেই ক্লোজ টেস্টের মতোই হয়ে যাচ্ছে। ওয়াইজ ম্যানেজার্স ড্যাশ ওপিনিয়ন্স গেট ইনফরমেশন, আস্ক অ্যাডভাইস অ্যাক্ট অ্যান্ড ড্যাশ নো দ্য আর্ট অফ ড্যাশ রেসপন্সিবিলিটিস টু দ্য সাবঅর্ডিনেটস। ওয়াইজ ম্যানেজার্স কন্ডেম হবে না, কোয়ার্স হবে না, এন্ট্রাস্ট অ্যান্ড সলিসিট বা সলিসাইড হতে পারে, বা ইন্টারেস্ট হতে পারে, বা বাকি শব্দগুলো দেখি। অ্যাক্ট ট্রান্সপারেন্টলি, অ্যাক্ট ট্রানজিয়েন্টলি হবে না, ট্রান্সপারেন্টলি। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন বি। যখন দেখছো প্রথম দুটো শব্দই মনে হচ্ছে দুটো অপশনের মধ্যে, তখন সেকেন্ড শব্দটা ম্যাচ করার চেষ্টা করবে, সবসময় এইভাবে চেষ্টা করবে করার। তাহলে দেখে নেওয়া যাক পুরো সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে। ওয়াইজ ম্যানেজার্স সলিসিট ওপিনিয়ন্স, গেট ইনফরমেশন, ask advice, act transparently and know the art of delegating responsibilities to the subordinates. Okay, well that's all for this class. এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের fill in the blanks এর সমগ্র PYQ যা লাস্ট টু লাস্ট ইয়ারে এসছে। কারো যদি কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে, কনফিউশন, ডাউট যদি কিছু থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। I'll wait for a minute or else we will wrap up this class. তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে আগামীকাল with the most extensive session of parajumble, close test and sentence improvement.
সো এই 3টে সেশন নিয়ে কাল তোমাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, আবার নতুন করে দেখা হচ্ছে, নতুন কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে, এবং তার জন্য কিন্তু অতি অবশ্যই ফলো করতে থেকো। এবং কালকেও কিন্তু বেলার দিকে ক্লাস থাকবে, বিকেলে আমি ইচ্ছাকৃত ক্লাস রাখছি না, কারণ অনেকেই বলছো পড়ানো থাকে, পড়া থাকে, সময় হয়ে এসছে, অনেকে পরীক্ষা প্রিপারেশন সন্ধ্যাবেলা না, তো আমি ইচ্ছাকৃত ওই বেলা দিকে ক্লাসটা রেখেছি তোমাদেরই কনভিনিয়েন্সের জন্য। Okay, I'll wait for a minute. Anyone with any confusion or doubt, please feel free to comment down, or you can even write down in the live chat. I'll wait for a few seconds rather. Anyone, any question, any doubt? No one? Okay. Thank you everyone for joining up. দেখা হচ্ছে কালকে ঠিক বেলা 11:30টার সময় with a new session of parajumble, then close test and তার সঙ্গে sentence improvement. Bye. Have a very good week ahead এবং খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে থাকো. Bye.